2022년 글로벌 세미나에 참석해주신 여러분 모두 환영합니다. 진행을 맡은 국제처 공식 국제 학생 대사인 장마린 이석영입니다. 중앙대에서 확인할 수 있는 상당 학교에서 온 학생들이 직접 전해주는 학교 관련 이야기를 들으면서 궁금증을 해소하는 같은 시간이었으면 좋겠습니다. Hello, welcome all of you to the 2022 Global Seminar. We are the hosts, Marin Jang, Seokyeong Lee, the official international student ambassador of Office of International Affairs, Chungang University. We hope you will have a valuable time from our seminar. 네, 그럼 첫 번째 학교부터 소개해드리도록 하겠습니다. 저희 옆에 지금 학생분이 와주셨는데요. 미국 버지니아 커먼웰스 유니버시티에서 와준 친구고요. 자기소개 부탁드립니다. Could you introduce yourself? Hello, my name is Disha Trivedi, and I am a student from Virginia Commonwealth University. It's a pleasure to be here. So today I'm just going to be talking about Virginia Commonwealth University, the city it's located in, and the campus life, the school itself, and the programs it has to offer. So to begin with, we were established in 1838, and we're located in Richmond, Virginia, which is also the capital of Virginia. Because we've have been here for so long, we have a lot of alumni worldwide with over 200,000 alumni. And that is an amazing thing because networking is really nice when you have a lot of alumni. It's really important. So a little about the city. So as stated previously, we are Virginia's capital city. We're home to 6 Fortune 500 companies, and we have a growing innovation ecosystem. Because we are located in such an urban city with so many young people, it is an amazing environment to start up a business or even inquire about other businesses. And so if you are interested in doing something creative in the business field, then this place is really nice to come to. We have a thriving arts community, and we are 175 kilometers away from Washington, D.C. and 540 kilometers away from New York City. This is really nice because you don't have to be crowded in this urban environment such as D.C. and New York, which is very populated and has a lot of people, but you still have the access to those important East Coast cities. So if you want to do some outreach or explore or try to find jobs in that area, then it is really beneficial. And we are also have a really thriving arts community, which I will further touch upon later. So talking more about our VCU population school itself, we have on average 28,919 students enrolled each year. And these students come from a variety of different countries, over 103. And currently our top 4 countries are China, Saudi Arabia, India, and Kuwait. We have a partner university in Saudi Arabia as well. So yes, and over 1,000 international students. So we do really emphasize having a large international student population to increase our diversity and culture. And we have over 2,441 full-time instructional faculty. So we have a lot of professors and other individuals in VCU to help the students facilitate and expand their learning and knowledge. So we have, formatting is kind of off, but we have 20 schools, colleges, and centers, and over 258 degree and certificate programs. So there is a lot of things you can explore education-wise at VCU because we have so many different degree and certificate programs. Almost any field that you're interested in, you can possibly do in VCU. And so that's really nice because if you have a certain specific niche or a specific major that you are really interested in, we do offer those programs, and the diversity of this educational programs is very nice. So as I was mentioned previously, we do facilitate a large arts environment, and that is because
VCU prides itself on being the #1 public arts school in the nation. So if you are somebody who is interested in the arts, VCU is the best college to go to. It is recognized not only in the nation, but all over the world because it is #1. And as stated, as shown in this PPT, we are #1 for sculpture, printmaking, glass, all sorts of different fine arts programs. But aside from the arts, we are also emerging in nursing and healthcare management. So as you can tell on this PPT, we are in the top 10 for healthcare management and nursing, anesthesia. So if medicine or something in the healthcare field is what you're interested in, then that is definitely something VCU is definitely something to look into and consider as a school. In addition, we are emerging as an engineering field with nuclear engineering being the top 22nd program. So if that is something you're interested in, then you can also come. And we are also pride ourselves in really fueling innovation and research. We have over $363 million in sponsored research, and we rank 58 in federally funded research expenditures. Especially with SARS-CoV-19, we have upped our research and our budget for research. And because we are such an innovative school, we really like to facilitate the growth of student minds. So if you are somebody who is really interested in researching a specific field, whether that be in STEM or the arts, VCU really likes to help students facilitate their growth and learning, and will help fund those students who want money for that specific research. And in addition to that, we were awarded $25 million from the Bill and Melinda Gates Foundation. So as stated previously, we really do put importance on innovation and research. So student life is really important to us because we are located in the middle of an urban city. We have a lot of emphasis on student life. If you're somebody who is interested in doing sports, we have 15 NCAA Division I men's and women's athletics team. We were very well known for our basketball team as well, and students get to watch basketball games for free, so that is very enjoyable. We have more than 450 student organizations, and this is really nice because if you are interested in any specific field, like whether it be drawing, whether it be acting, but it's not something you want to pursue as a career, you can still join a student organization and pursue those hobbies. And I'm also part of many different organizations in my school, and that is how I've made many of my friends, and that's how I've made many of my connections. So I highly recommend joining a student organization if you do come to VCU. In addition to that, since we are located in the middle of the city, we are not only integrated with students, but we're integrated with people who are actively living in that community. And so our school really places importance on community service. Volunteering is very important to us. And overall, with all the student organizations and school-led programs, we have done over 1.3 million hours of community service. So if that is something that is important to you, and if you want to explore more of the city and volunteering, then I highly recommend doing community service at the university. Campus life, so we have 100 residence halls and 23 dining locations, so there are a lot of different places to go to for not only staying but eating. And this is probably my favorite thing about the university, and it is our state-of-the-art library. Our library, as shown in this PPT, is 5 floors, and each floor has its own purpose. They offer many different tools. For example, if 3D printing, if you want Photoshop, we offer laptops with those programs installed. In addition to that, we have specific study rooms that you can reserve. So it's very helpful, it's very spacious, and the staff is also just as kind, just as willing to help. And in addition to that, if you're somebody who is interested in research, we have an online database that is free to all
all VCU students, where you can access thousands of scholarly articles for free. So it's very nice. In addition to that, we have gym and sports activities. So our gym is also very large. It's about 4 stories, 3 to 4 stories. We have a swimming pool, we have a hot tub, we have 2 floors filled with equipment, gym equipment. If you like exercising, we have dance halls, we have volleyball courts, basketball courts, all inside the gym. And in addition to that, we offer classes for specific sports. So if you're interested in Pilates or personal training, we have that offered as well. And because we're located in the city and we are a fine arts college, there are a lot of museums nearby as well. So a lot of fun stuff to do. And in addition, there's grocery stores, bookstores, special activities and excursions planned for international students. So you will be able to explore more of the campus if you come. And that is it for this presentation. If you want to know more or would like to inquire more about specific details, then feel free to email us, call us, or check out our website at www.global.vcu.edu. But aside from that, if there are any questions or concerns, I am more than willing to respond and help. Thank you. Thank you so much. It was a great presentation. Thank you. I guess a lot of people really thought that it would be helpful presentation for all of us. And yeah, let's move on to Q&A time. 이어서 Q&A 시간을 가져보려고 합니다. If you guys have any questions, please feel free to ask anything. 궁금한 점 있으신 분들은 채팅창 통해 질문해 주셔도 되고요. 음소거를 해제하시고 직접 발언을 해주셔도 됩니다. 네, 저희 지금 질문이 들어왔는데요. 혹시 단과대마다 캠퍼스 위치가 다른가요? 라고 질문 주셨습니다. Like, do you have like different campus, like according to the college, like humanity colleges, like somewhere, or like engineering colleges somewhere? So we do have different colleges, but our undergraduate college is Monroe Park campus. And then 10-20 minutes away from that, via public transportation, is our graduate school, which is the medical college and our graduate programs. But if you are doing undergraduate, you would stay on Monroe Park campus. There are different buildings for each major, but the campus would be the same for all undergraduate degrees. Got it. Thank you for the question. There is another question. 약간 한국어로 설명을 좀 더 드리자면은 단과대별로 건물은 다르지만 캠퍼스 안에 다 속해 있다고 학부생에 속한 점에서는 크게 무리가 없을 것으로 보입니다. 다음 질문도 네, 비용이 어느 정도 드는지 궁금합니다라는 질문을 주셨는데요. 지금 이 질문은 혹시 한 학기나 1년 생활에 드는 비용을 말씀하신 걸까요? So because Chongang is an affiliated school through VCU, the money would be based off of your own university. You have to do it through this university. So it's an exchange. So what you would be paying is different than what you would find online. So I cannot give you an estimate because it's based off of the university. Does that make sense? I guess it's more like life expenses. Life expenses, it depends on how much you are possibly going to spend. If you buy a meal plan, then meal plan can cost about, depending on the amount you want, it can cost between 500 to 1,000 US dollars. If you don't buy a meal plan, then I would budget about $10 to $20 a day for just food and transportation and things like that. So I'd say like $20 a day. Can you please compare, like, what about living in Korea? Like, you pay money for a living, like you eat here and then like you go out, like tour here. Like, can you like compare to life in America or like life in Korea to like paying like money? So America in general is going to be more expensive than Korea. So do not expect Korean prices in America.
because it is a lot more expensive, so I would budget for that. Virginia is on the cheaper side than California, for example. So you will be spending a lot less money if you do come to an East Coast school like Virginia. But I cannot give a specific numerical estimate because it just depends on, okay, am I going to do shopping? Am I going to do this, do that? It just depends on what exactly you want to do in the specific area and how much you want to spend. But I would probably budget, if I were you, around at least $20 a day in the States just for food. And living would be separate as well. Living would be based off of the university's dorm fee. So Would you say like the amount of money would be way lower than like the other campus on like, for example, California or the East Coast? yes. If Virginia Commonwealth University is for a fact a lot cheaper than any school you will go to if you go to California. So I highly recommend looking into Virginia Commonwealth University for that reason. I don't want to go too much into economic terms, but our inflation is a lot less. So we are much cheaper for like food, housing, and everything. 좀 더 요약해서 한국어로 말씀을 드리자면 당연히 소비 패턴에 따라서 사람들의 그 돈을 쓰는 양이 다르기 때문에 정확하게 답변을 드릴 수는 없지만 기자 친구가 강조해준 부분에 좀 더 말씀을 드리면 캘리포니아나 이스트 코스트, 그러니까 동부에서 생활하는 것보다는 물가가 더 저렴하다고 이야기해줬고 그런 점이 굉장히 중요한 선택 요소라고 하시면 네, 버지니아 커먼웰스 유니버시티에서 굉장히 추천해준다고 답변을 해주었습니다. 그럼 다음 질문으로 넘어가 볼까요? 교환학생은 최대 몇 학점을 들을 수 있나요? 찾다 보니 다른 학교들 중에 최근에 변경된 학교들이 존재하는 것 같아서 문의 드립니다. So the maximum credits you can take is 18. 18. Also for the exchange students. Yes. 답변에 따르면 최대 18학점이라고 답변을 해주었습니다. 이 점이 참고를 해주셔서 결정하시면 될 것 같습니다. 또 다른 질문 있으실까요? 마이크 음소거 해제해 주시고 직접 질문 주셔도 괜찮습니다. 그럼 다른 질문은 없는 걸로 하면 될 것 같고요. 잠시만요. 한 가지 더 질문이 들어와서 한번 사소한 궁금증인데 학생들이 사용할 수 있는 주차장이 있나요? 라고 질문 주셨습니다. Is there any parking lots for the students? Yes, we have parking lots available if you can drive. But yes, if you can drive, you can buy a parking pass through the VCU parking website and you will be able to enter the parking deck. We have about, I'd like to say about 4 parking garages available. So yes, if you're looking into driving, then yes. It's my own question. Do you think it is necessary to have like own cars to enjoy the city? So what is really nice about VCU is because it's in the city, unlike other American colleges, you don't need a car. Oh, really? Because we do have public transportation bus system, which is not common in other colleges. And in addition to that, because it's the city, you can just walk. Like most of the time, if I want to eat with my friends, we will just walk to a place, kind of like in Korea. Just walk in and go. Yeah, you just walk into a place and go, and if you're too far, you can always just call taxi as well. But that's really interesting point. It's really nice because it's not like the difference is like Chungang, there's the college and then there's the city. For VCU, it's the college and city is mixed. Oh. So you can go to like one class in one building and then you'll walk past houses and people are living in that house and then there's your other building. And it's also the historic district. So if you can see here where my mouse is, these are all old buildings. So we preserve some of the older buildings. So there's also that aesthetic to it, like this old modern mix. And so it's really nice.
This sounds really nice. 네, 디샤가 해주는 말 제가 추가적인 질문을 드렸었는데요. 자동차 관련된 질문이 나와서 개인이 자동차를 소유해서 다니는 게 훨씬 이 도시를 다니는데 유리하거나 또 좋은 점이 있을까라는 질문을 드렸는데요. 디샤 친구가 자동차 없이도 충분히 대중교통과 도보로 충분히 즐길 수 있는 굉장히 좋은 환경이 있어서 이 점을 굉장히 강조해 줄 것 같습니다. 답변이 도움이 되셨으면 좋겠어요. 그러면 추가적으로 질문을 더 받을 수 있는데요. 질문 더 필요하신 분은 채팅창이나 직접 말씀해 주셔도 됩니다. 질문 많이 주셔서 괜찮습니다. 네, 또 질문이 들어왔는데요. 우리나라의 청강과 같은 행위가 교수님의 허락하에 가능한가요? 라는 질문을 주셨습니다. So the question is, are we allowed to take classes if we don't like enroll, like just for Oh, like sit in. yeah, just I mean, I don't know, like technically, no, you're not supposed to like sit in on any classes like that, but I cannot say anything, but you won't get the credit for it, obviously. You could probably sit in on it. I think it depends on the professor as well, like maybe the professor doesn't care, or if it's a really large class, then they won't notice. But if the professor does care, then you are not allowed to sit in on the class. It's like a common thing for you guys to take classes just for like learning experience, like 1 to 10. Yeah, if you have space in your schedule, like you can afford to take a class you're interested in, then there's nothing stopping you from taking that class, except for like specific programs. Like I am not a VCU arts student, so I'm not allowed to take specific arts classes, but I can still take like political justice or economics, even though I'm not in the school of business or something like that. limitation from some major classes. Yeah, some major classes, specifically art classes, there are limitations, but anything else really is you can take. 질문에 대한 답변을 요약을 해드리자면 당연히 이제 교수님에 따라서 이 청강을 허락하시는 교수님도 계시고 조금 민감하게 받아들일 분도 계실 것 같은데 약간 한국이랑 비슷한 것 같아요. 대형 강의실에 조금 듣는 친구들이 많은 수업이라면은 조금 분위기가 더 가능하지만 그 특수한 전공들은 아무래도 좀 더 지도가 세밀하게 들어가다 보면 그런 수업들은 좀 어렵지 않을까. 개인적으로는 교수님께 직접 문의를 드리면은 가능한 부분이 있지도 않을까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 네, 더 다른 질문도 있을까요? 아무래도 현지 학생에게 질문을 받고 또 받는 거라서 네, 할 수 있는 질문 되도록 많이 해주셨으면 좋을 것 같아요. One thing I would like to add is if you're interested in student life, it's really nice to come to VCU because this photo is right outside the library, and I have really nice experiences of if the weather is really nice, people will be out here doing picnic, people are out here doing frisbee. We'll have people with like booths and they'll do bake sales, so they'll sell like, oh, buy cupcakes from us, oh, do you want a free donut? So like if you are really interested in student life and you really want to mix with American students and get a feel for American culture, then it's really nice because our campus is really social. There's always something going on. There's always people doing stuff. So I really like that because it's very lively. Yeah, oh my god, that's great. 캠퍼스 굉장히 사회적으로 친구들이 함께 모여서 다양한 활동을 할 수 있는 그런 분위기라서 친구들을 사귀는데도 되게 좋고 다양한 우리가 어떻게 보면 약간 미국에서 꿈꾸는 삶을 피크닉도 해볼 수 있고 그런 점에서 굉장히 좋을 것 같아요. 질문이 또 들어왔는데요. 교환학생이 가서 듣는 수업은 전공으로 들어갈 수 있는 건가요? 아니면 교양으로 들어가나요? 이거는 저희가 답변하는 게 더 도움이 되실 것 같은데요. 전공 또는 교양으로 처음에 저희 과목이수 계획서에서 미리 본인이 원하시는 과목을 어느 정도 설계한다고 해야 할까요? 그런 식으로 해서 승인을 받으신 다음에 사실 직접 가시면 변동사항이 생길 수 있어요. 그러면 그 학교에서의 수강 신청 상황에 따른 수강 신청을 진행을 하시고 이후에 수정을 해서
수정도 할 수 있고 그렇게 조금 유동적으로 진행이 되고요. 좀 다시 한번 요약을 드리자면 신청하기 전에 전공 또는 교양으로 미리 과목을 어떻게 들을 것이라는 계획을 제출을 하기 때문에 네, 정하고 시작하는 경우가 많다고 보시면 됩니다. 학과장님에게 허락을 받는 걸로 알고 있거든요. 전공 과목 학점이 들어가는 것에 대해서 학과장님하고 얘기를 해보시면 좋을 것 같아요. 전공이랑 교양 모두 학과장님 또는 국제처에서 미리 승인을 받고 가서 추가 신청을 진행하는 시스템으로 되어 있고요. 조금 더 구체적인 설명이라든지 이해가 조금 안 되는 부분이 있으시다면 저희 국제처나 글램들을 통해서 이렇게 질문해 주시면 더 답변 드릴 수 있을 것 같습니다. 다른 질문 또 있으실까요? 네. 저희가 시간이 거의 다 되었기 때문에 아쉽게도 Q&A 시간은 여기서 마무리를 해야 될 것 같고요. 정말 좋은 프레젠테이션으로 학교를 소개시켜준 디샤에게 정말 큰 박수와 Thank you for your great Thank you for your presentation. presentation. It was really helpful for all. Yeah, it was a great time. And yeah, I think that's the end of our session. And thank you very much. Thank you for having me. Yeah. If you have any questions, please feel free to contact us as well. Yeah, thank you. 지금 질문이 하나 더 들어왔는데 장학금 제도는 마련되어 있는지 궁금하시다고. Is there any scholarship where your like university can offer to exchange students? So because it's an affiliated program, you would have to be through like Chongang, like scholarships through Chongang. But I think once you arrive there, if you email them specifically, they probably have more information on scholarships that are available to international students affiliated with the university. There's very niche rules regarding that, but I would highly recommend first contacting your study abroad advisor here and then contacting the study abroad advisors at VCU for more scholarship information. 장학금 제도는 중앙대학교 학생분이시기 때문에 우선 중앙대학교 장학금 제도를 이용하는 게 쉽다고 하시고, 만약에 또 다른 추가적인 외국인으로서의 그 장학금 제도를 원하시면 VCU에 있는 그 국제처에 연락을 해보시던지 아니면 중앙대학교를 통해서 VCU에 이런 장학금 제도가 궁금한데 추가적으로 받을 수 있는 게 있냐라고 질문을 하시면 자세하게 대답을 해주실 것 같습니다. 네, 지금은 질문은 여기까지 답변을 드릴 수 있을 것 같아요. 추가적인 질문은 저희 국제처나 글램을 통해서 질문해 주시면 될 것 같습니다. Thank you again. Thank you for having me. Sorry for the delay. 네, 지연을 계속 만들어서 죄송합니다. 그러면 Yeah, next we're going to proceed with the next session. And would you? 네, 두 번째 학교 소개로 넘어갈 텐데 두 번째 학교는 멕시코에 있는 몬테레이 공과대학교. Like we're going to the second university. It's called Technological de Monterrey from Mexico. Can you guys please introduce yourselves? Oh my God, please. My name is Leonardo. Nice to meet you. Leonardo. My name is Georgina. I'm Angela. Welcome all. So yeah, let's start. Okay, so we are from Mexico. We go to Tecnológico en Monterrey. Both of us are from Monterrey, but Angela is actually from Mexico City. But we all different campus, but same school. Okay, so Mexico is located in the northern hemisphere of North America. It has about 130 million inhabitants, and the official language is Spanish, but there are 68 different indigenous dialects, which include Nahuatl, Mayan, and many others that you can still find in some parts of the country. So the indigenous culture is still very rich in Mexico. Well, as I said, Mexican culture is very traditional. We keep our indigenous tradition very close to us, even when we got colonized. But we still kept a lot of the things we had.
and we refuse to let it go. So a lot of our big traditions, like for example, the movie Coco, it has Day of the Dead, which is one of our biggest ones. And actually, if you want to know, Coco has a very good representation of the Mexican culture and the Day of the Day tradition and how Mexicans behave as a family. Like all these family traditions, family values are very important to us. So Day of the Dead also represents how Mexicans are in general. We like to celebrate death. We like to celebrate tragedy sometimes. When something bad happens, we have a very positive attitude. Like we like to see the positive outcomes of everything. And that like represents our way of living in Mexico. We also have very rich and traditional music. As you see this handsome fella, it's called a mariachi. So you would see them in birthdays, quinceañeras, weddings. If you want to impress a girl, you would also serenade her by bringing a mariachi band to her house. And if you have a good voice, you would sing the songs. I would really recommend you, like in your free time, to watch a video of mariachi singing. One of my favorites, Cucurucucu. Amazing, amazing song, very beautiful. We also have very rich dances. This one, some of you might recognize, it's very similar to folklore dancing from Spain, but it's at the same time, it's very different. You see it and you see it looks Mexican, but the way of the dance is similar to the Spanish one. So it's also one of my favorite dances to watch. I also recommend you to watch it later. It's very traditional, it's very beautiful. The dresses are very colorful. Mexico is a very colorful country. They also have more dances like danza viejito, danza del venado. It's beautiful, beautiful. Yeah, fascinated. Yeah, also the architecture might look a little European. We have a lot of European influences, but at the same time you see it and it looks Mexican. So we actually have some little towns called magic towns, which the government paints them to make them seem beautiful, and they attract a lot of tourism. So if you ever go, like it's really recommended to go see some of those. San Miguel de Allende is one of the most popular ones to watch. And well, of course, gastronomy, it's very important. You know, the basic tacos. The main ingredients are corn, beans, and a lot of hot peppers, a lot of peppers. We love spicy food. If you like spicy food, you would be very lucky to be there. We like to put it on everything. But we also do have a lot of different proteins. There's not a specific protein for us to just skip it. Like, oh, only this type of meat or a lot of chicken. We use everything, like every part of the animals. We figure out how to make something out of that. It tastes like a sweet and sour. We have a lot of sweet and sour, and well, of course, spicy. So, yeah, tacos, flautas, quesadillas, you know, those are the typical basic ones. Well, if you are staying in Mexico, you need to travel around the country. So we have a lot of beautiful natural landscapes where you can do different activities like climbing, hiking, running, swimming. One of our most famous are the Popocatépetl, which is a volcano located between the states of Puebla, Morelos, and Mexico State. Also, you can go to beaches in Baja California. This one, El Arco de Cabo San Lucas, is one of the most famous because it's where the Pacific Ocean meets the coast of Baja California. The Sumidero Canyon, Cañón del Sumidero, that is a canyon that has 5 waterfalls, beaches, and it has like a lot of threatened species that they still preserve. And you can find like different animals, like turtles, crocodiles that you can see and explore. Also, you have a lot of mountains. This is our region called La Huasteca, where you can go hiking and you can go to be like in touch with nature.
And also we have this thing called cenotes, that is a hole that is where you can swim, and also you can see like very clear water and be like in touch with nature. You can swim, you can go diving, and these are like all the things you can do if you are staying in Mexico, and not only stay like in one place. You need to explore like all the city, and we have a lot of natural beauty that you can. Now let's talk about the school. Or about Tec de Monterrey. Tec de Monterrey is one of Mexico's top universities. It is always fighting for the #1 spot with UNAM, which is the local autonomous public university. It is, according to some rankings, the best in private in Mexico and the 5th in Latin America. And recently, the school changed its entire educative system from Tech 20 to Tech 21. And well, what is the difference between these two? That Tech 21 is based on building competences while learning from real-life challenges that students might face in the real world. At Tech, the semesters are divided in 18 weeks. For the first couple of semesters for us regular students, and I think for exchange students as well, classes only last for 5 weeks, having one block, which is the main class for the first period of the semester. And you will have 2 other classes related to your major and 1 elective course, which you have for the entire semester. Therefore, you will have 3 periods in the semester, having 10 classes in total. And in between each of these periods, we have something called Semana Tech or Tech Week, which you can choose among many courses. These classes are usually very easy and not very demanding. However, they are mandatory, and if you do not course them, you will face serious consequences. And in the 18th week, it works as a week to review what you did throughout the semester and review the competences you built. At Tech, we have a wide variety of faculties. It is not only a technological school, as its name may suggest. Some of the faculties at Tech are building environment, which includes majors such as architecture and civil engineering, law, pretty self-explanatory, creative studies, which includes majors such as musical production, design and digital art, engineering and science, and of course, a business school. Tech has 31 campuses across the country, meaning that there is practically one campus on almost every state of Mexico, the main campus being in Monterrey, hence the name Tecnológico de Monterrey, where I am studying. But there is also in Mexico City, where Angela is studying, Puebla, Guadalajara, Estado de Mexico, and a large etc. As you are a possible exchange students, you will most likely have the options to go to Mexico City, Monterrey, and Guadalajara. And if you ask me, you should go to Monterrey because it is without a doubt the best campus there is. And well, now I'm going to talk a bit about the challenges. In each of the blocks I mentioned earlier in the semester, you're faced with a challenge from a real company. Usually, not always, one person from the company goes with the students to one class at the beginning of the semester or the period and present the challenge that the students will face during this period and what they are expecting from you. During the 5 weeks that the class lasts, you will work on said challenge and work on a presentation while applying everything you're learning during the class. And finally, during the last week or 2, you will present your final project to your professor and maybe the person from the company. They're not always there. And they will choose the best 3 projects from each class. And for regular students, this then will go on to a competition to see what is the best of the campus, then what is the best of the region, and finally, what is the best project of the country. I don't know if that really applies for exchange students, but I think it might. Our grades are kind of weird, to be honest. 60% of the grade or 70% is based on 1 or 2 evidences that you have to develop throughout the block, which is usually the presentation I just said. And one other thing they will ask you, it will most likely be an essay, a report, or something like that. And the remaining 30 or
40% is based on homework, quizzes, etc. And unlike Chungan, we don't have midterms or final exams. We do not have any of that. That is the main difference from Tech 20 to Tech 21. Tech 20 have midterms and final exams, but now we don't. For some classes, you might still have exams, but it is most likely that you won't have any, even if you are studying engineering or something related to math. They are also graded based mostly on projects and the presentations. For example, the last time I had an exam, I was on 3rd semester or 4th, and this is my 7th. So you can get an idea. But we do a lot of presentations, a lot of presentations. So be prepared to talk in public if you choose tech. So we have a lot of facilities in the campus, and we have different areas like libraries, cafeteria, classrooms, labs, and stadiums, swimming pools. And don't worry about if you're staying in Mexico, because we have among 16 dormitory buildings that connect with the campus. And also we have facilities like taxis, storage areas called Locatec, that are areas that are located in specific buildings around the campus where you can leave your stuff, and they are always going to take care of it. And also we have one thing called nap rooms, where you can stay and have a rest if you're feeling like very tired. But we have a lot of different areas to enjoy like this student life. These areas are among like almost every campus, not only Monterrey. Well, one thing that is really common in our school, and I suggest you to do, is to explore not only the study life. We have sport classes and extracurricular activities like art and culture, leadership teams, wellness and tutoring, sports, and life career and student groups. These sport classes are offered from basic level to advanced level, so you can do it as a hobby. So you can learn, practice, and improve your skills in different disciplines. We have things like athletics, boxing, basketball, yoga, capoeira, theorics, physical conditioning, soccer, swimming, taekwondo, volleyball, like almost every sport you can do it. And if you are like really interested, you can do it not only as a hobby, but like a high performance. So you can join the representative team and you can go to compete like all between the different states. And also we have like these artistic courses in which you can do singing, dancing, theater lessons, literature, and plastic arts, also as a hobby or as a really high performance skill. That was a lot. Yeah, I just feel like I really wanted to go last. Yeah, Just for this right, school. right, yeah. Yeah, that really focuses on making the students better, not just giving you information about a major. They want you to grow as a better human, better person, and actually help the society. Like, they really believe that just giving you information is not gonna help in the future. Wasn't like a Tech 21, the new kind of like education system. It was like a totally different one from our school. Like I've never experienced that kind of thing. Yeah, it was a very big Yeah, change. it was really interesting to get to know this kind of new education system from your school. Yeah, they always market it as unique in the world. Yeah, it's really And you good. don't know Never focus heard only to know like they know to have like really knowledge, but to do it like you have to like more like hands-on experience. yes, Right? yes. Like more theory and more practice. Interesting. Yeah, that's all for the presentation, I guess, and I think we're gonna move on to Q&A section. So yeah, let's move on. 네, 프레젠테이션은 여기까지고요. Q&A 세션으로 넘어갈 텐데 음소거 해제하시고 질문하셔도 되고 채팅창에 질문 올려주셔도 됩니다. 네, 자유롭게 질문해 주셔도 되고요. 정말 많은 내용을 준비해 오신 만큼 답변할 수 있는 답변의 네, 범위도 굉장히 넓을 것 같아서 정말 기대되는 것 같아요. 네, 질문이 있으실까요? Are you guys feel satisfied with the new kind of educational system so far? Yes, I prefer it
Like I don't like exams, so I prefer doing homework instead of studying because I don't like studying. Like, I want to ask you guys, like, individual, because, like, Mexico use Spanish, right? And then, like, Korean people, like, most people cannot speak Spanish. Yeah, I think so. And then, like, is it okay to just speak English, like, living, like, in their real life in Mexico? Is it okay, like, not It speak depends on Spanish? where you go. Mhm. Like if you go to Monterrey or Mexico City, since they are big cities, a lot of the people know English. But the good thing is that Mexicans in general, even when they don't know any English, they will try to help you. Oh. So they will speak the most horrible English, but like do their best for you to understand. And they will like try to use the translator. So even if you don't know any Spanish, and you're trying your best with the translator, it's gonna be okay because yeah, and it's funny because sometimes they just start to speak to you in Spanish and you will not understand what they're saying, but they just keep speaking in Spanish and horrible English. So it's fine. It would be totally fine. 제가 개인적으로 스페인어를 못해도 멕시코에 사는 게 지장이 없냐라고 질문을 했는데, 멕시코 분들이 굉장히 좀 친밀한 성격 가지고 계셔서, 만약에 부족한 스페인어 실력으로 하시더라도 번역기를 잘 이용하시면 문제가 없을 거고, 영어로 말을 해도 멕시코 분들이 그러니까 몬터레이나 멕시코 시티 같은 큰 도시는 영어를 잘 하시는 분들이 많고, 또 멕시코 분들이 영어를 아예 못해도 최대한 영어로 말해주려고 노력을 많이 하시는 편이라고 하니까 괜찮을 것 같습니다. Does your school have some kind of like huge events? Like does the school hold first? Like school festival, like in June, like Yeah, we compared have to school festival. yeah. I mean, there's nothing like similar to the school festivals, but there is a lot of tech supports a lot of the American football team. So there's basically like a match every 2 weeks or so. There's also a lot of plays organized by the students, music events. And yeah, there's a lot of to do, to be honest. Like every week there's something to do. Wow. Exactly. Yes, I think it depends on most of the extracurricular activities, right? But if you choose one, you're definitely going to have a lot of activities. Like they said, if you're in a sport team, you are most probably to have a match every week, or to have like these sport events between not only Tech, but between another schools from Mexico. So you will not only stay in your campus, you can travel to another school to have this match and also to know more teams of the sport you are in. 저희가 학교 축제 같은 것들이 우리나라 대학교 문화에는 많이 있는데, 그런 이벤트 같은 것들이 있냐라고 질문을 했는데, 그런 학교 축제는 없지만 좀 크고 작은 다양한 액티비티들이 많이 있고, 예를 들어서 음악에 대한 이벤트, 아니면 풋볼 팀에 참가를 해가지고 할 수 있는 스포츠 이벤트도 많이 있고, 그 친구가 말을 해준 바에 의하면 다른 학교와 같이 교류해서 다른 학교에서 풋볼 경기 같은 걸 할 수 있는 기회가 많이 있다고 합니다. 또 다른 질문 없으실까요? Actually, I have one more question. To enjoy this kind of like nature kind of things, is it really like possible for like exchange students to get there by any like transportation or any kind of Yeah, actually, one of the ones that's there, was Teca, and it's like a lot of mountains. It's in Monterrey. Like we go by car with friends. Like, you can go bike riding, hiking, and it's very normal. Like for us, like La Huasteca is like one of the most normal things for me to go visit. So depending on what state you're in, it's relatively easy to go to these like landscapes by car or by bus. Like you would take maybe a taxi and form a group. They're very accessible. Yeah, like you don't really buy a ticket to enter there. Oh, interesting. Yeah, there's like all of those places are public. You don't have to pay to Yeah, visit it any would of be them. like going to a public beach, like the same dynamic.
as going to a public Yeah, location. and in Mexico, it is very easy to move in Uber or in Yeah. taxi. Yeah. Because to be honest, the public transportation is not very good. Like compared to Korea, it's trash to be honest. And we don't have an app like neighbor map that tells you what bus or metro to take. So it is best to move in Uber. Uber, to be honest, is the best option to move. Yeah, we normally use Uber Mhm. to trans, like, because even taxis sometimes it's a bit complicated unless you like see one in the street and like, oh, here. And a lot of those public taxis don't really know that much English. Yeah, they will most likely have no zero English, but So it Uber, would be Uber, very, like, since they hard. are mostly like young people, they are almost 100% sure that they will speak English. Because Mexico is like the neighbor of the US. Most of us know English, unless you are like quite old. Like I think maybe people are more than 30 years old or 40 years old won't speak English, but every young person is most likely to know at least some English. And also on the campus there are the foreigners, so you don't have to worry to make friends or anything. They are all gonna speak English, and also the courses are in English, and all the people are will try to do their best to speak to you in English. Yeah, and even like it's very normal to if you see someone trying to speak English and the other one's not understanding. 1 second, and someone who speaks English is gonna go and translate everything for them. So like you really don't have to worry. You're having a hard time, someone will hear you and come help. Yeah, at least like Mexicans are all open to foreigners. Right? Yeah, like, that's That's a the really very big kind of thing. point. They will see you like you Asian eyes and they will run to you. Oh my Like, god, hi, that's so you're sweet. blonde. They will run and say like, where you from? You speak another language. Like fast, they're gonna ask where you're from and like try to invite you to parties and stuff like that. 네, 제가 질문한 점은 다양한 자연 경관이라든지 이런 체험들을 할 때 있어서 접근성이 얼마나 용이할까 아니면 어떤 교통수단을 활용해야 될까라는 질문을 줬었는데 아무래도 우리나라만큼 지도라든지 이런 교통수단들이 활발하게 이루어지지는 않지만 우버만으로도 충분히 즐길 수 있는 부분이 많고 또 언어가 아무래도 우버 드라이버들이 훨씬 더 영어를 구사하는 비율이 더 높기 때문에 더 편리할 것이다라고 얘기를 해주었고 굉장히 흔하게 이런 자연 공간들을 자주 이렇게 즐기는 것이 약간 문화적으로 잘 되어 있다라는 얘기도 해주었고 또 끝으로는 친구들, 멕시코 친구들 자체가 굉장히 외국인에게 오픈, 호의적으로 되게 잘 되어 있고 학교에서도 되게 외국인 친구들이 많기 때문에 영어로 수업도 듣지만 영어로 친구들을 사귀거나 하는 것도 크게 문제가 없고 오히려 더 재밌게 파티도 막 데려가고 이런 식으로 굉장히 잘 지낼 수 있다라는 이야기를 해주었습니다. 저희 Q&A 세션 여기까지 마무리를 해야 되고요. This is the end of our Q&A sessions, and yeah, thanks for everything for the presentation and the Q&A session. Yeah, it was really helpful, and yeah, I think that's all for our presentation so far, and we're going to move on to the next session. So thanks again. Thank you so much. Thank you so much. Okay, let's move on to our next session. So it's going to be the third one from one of our students from our school. Yeah, who experienced Spain. Sure, that's important. Yeah, it's 네, 그럼 한국어로 진행을 해볼까요? 이번에는 이번에는 스페인 발렌시아 국립대학의 학연을 갔다 오신 강동윤 학우님께서 경험을 공유해 주시려고 합니다. 그러면 부탁드릴게요. Buenas tardes, 여러분 안녕하세요. 저는 이제 발렌시아 대학교로 학연을 갔다 온 강동윤이라고 합니다. 자, 그래서 이제 제가 여러 가지 제가 경험한 것들 그런 것들 좀 나눠보려고 하는데요. 우선 저는 영어 교육과였고요. 이제 발렌시아 대학교에 그 Estudios Ingleses 해가지고 영어라면 English Studies라고 하는데 거기 전공으로 이제 갔다 오게 됐어요. 그래서 여기 보시면 이게 이제 지금 발렌시아에는 또 발렌시아어라는 게 있어요. 그래서 이게 지금 발렌시아어로 학교명이 쓰인 거고요. 또 여기가 제가 공부를 했던 단과대학입니다. 그래서 저는 여기에서
총 1년 동안 11개의 수업을 들었습니다. 그리고 지금 잘 보이실지 모르겠는데 제가 지금 쓰고 있는 마스크가 발렌시아의 그 깃발이거든요. 이게 레알세니라라고 해가지고 그래서 한번 쓰고 왔고 나름 티셔츠도 이 종이질 입고 왔는데 네, 스페인어로 오세요 여러분. 자, 뭐 그렇습니다. 일단은 한번 넘어가 보도록 하고 자, 이게 제가 원래 얼마 전까지 장발이었어요. 근데 이제 제가 지금 교사로 일하게 되면서 머리를 자르게 됐는데 여기 이제 발렌시아 대학교 마침 제가 다닌 그 단과대학 바로 옆에 이 발렌시아 그 축구단이 이제 깜프테 메스다야라고 하는데 그 축구장이 바로 옆에 있어요. 그래서 저도 이제 투어를 이제 한번 진짜 이 경기장까지 밟을 수 있는 투어를 한번 해봤고 그 다음에 이제 실제 경기도 관람을 했었습니다. 그래서 뭐 이렇게 축구도 보실 수 있고요. 또 얼마 전까지 제가 있을 때만 해도 이강인이 이 팀에 있었는데 얼마 안 돼서 옮겼더라고요. 그래서 네, 뭐 물론 실제로 보진 못했습니다. 이강인을. 네, 그렇고요. 자, 여기 이제 여기서부터 좀 눈여겨보실 할 게 이게 그 발렌시아 대학교 홈페이지에 나와요. 이게 이제 영어로 열리는 과목들이거든요. 그래서 제 왼쪽에 보이시는 게 이제 스페인어로 쓰여져 있고 영어로 쓰인 게 오른쪽에 있죠. 그래서 대부분 우리는 학점제잖아요. 근데 이제 유럽 학대학교 같은 경우는 ECTS라고 해가지고 이게 학점이에요. 그래서 이제 이거를 이수하시고 중앙대학교 학점으로 이관을 하실 수 있습니다. 그래서 지금 이렇게 보이시는 게 영어로 열리는 강좌들이고요. 그래서 저 같은 경우는 이 중에 이제 영어로 열리는 강좌 10개, 또 스페인어로 열리는 강좌 1개, 그렇게 총 11개를 들어서 원래 이관을 이제 40학점을 할 수 있었는데 이게 이관하는 것도 한계가 있어요. 그래가지고 저는 이제 전공 38학점을 이관했습니다. 그래서 한국에서 좀 남은 4학년을 굉장히 편하게 들을 수 있었습니다. 그래서 이거는 이제 홈페이지에서 확인해 보실 수 있고요. 그래서 저 같은 경우는 원래부터 스페인어를 했어서 스페인어 강의도 하나 들었는데 근데 이제 스페인어를 못 하신다면 영어로 열리는 강의를 들으셔야겠죠. 그래서 많이 일단 스페인어를 공부하시는 게 가장 좋은데 그게 안 된다 하면은 영어로 열리는 강좌를 찾아서 들어보시기를 바랍니다. 그리고 이제 또 한국 학교와 다른 점이 저희는 이제 1교시가 9시잖아요. 발렌시아 대학교는 1교시가 8시예요. 그래서 굉장히 힘들겠죠. 그래서 그리고 또 마지막 수업은 또 오후 7시에 시작해서 오후 9시에 끝나거든요. 이렇게 굉장히 긴 시간 동안 강의가 이루어지니까. 근데 또 원하는 대로 수강 신청이 되는 것도 아니어가지고 좀 많이 마음이 준비를 하고 하셔야 됩니다. 그래서 뭐 이제 제출 서류는 뭐 여러 가지가 있어요. 뭐 굉장히 많은데 뭐 일단은 그러면 일단 이거부터 보여드릴게요. 여기가 이제 스페인 주한 스페인 대사관이에요. 이게 영상 부분에 있는 건데 여기서 이제 6개월 비자랑 1년 비자랑 다르거든요. 저 같은 경우는 1년 동안 파견을 갔다 왔는데 그 6개월 비자 받는 것보다 준비해야 될 게 많아요. 그래서 뭐 비자 신청서, 입학 허가서, 재정 보증 증명서, 이거에다가 뭐 영문 건강 진단서, 범죄 수사 기록 회고서, 그래서 뭐 이런 것도 필요하고요. 그래서 필요한 서류 목록은 이제 스페인 대사관 홈페이지에 나와 있습니다. 그런데 좀 그렇게 여기 일하시는 분들이 막 친절히 알려주진 않아요. 그래서 여러분 스스로 직접 찾아보시고 많이 확인을 해보시는 게 좋습니다. 자, 그런데 이제 여기서 모든 서류 준비를 끝내고 가면 완성이냐? 또 그것도 아니에요. 그 이제 임시 비자를 주거든요. 그래서 임시 비자를 받은 다음에 스페인에 들어가서 또 해야 될 게 있어요. 이게 이제 스페인에 있는 우리나라로 치면 뭐 외국인 출입국 관리 사무소 그런 개념이죠. 그래서 경찰서 같은 곳인데 여기 가려면 일단은 스페인에 입국한 다음에 스페인 번호를 받고 뭐 주소를 받고 그런 다음에 이제 그 정부 홈페이지에 들어가서 이제 약속 그 예약을 해야 돼요. 근데 이거 잡기가 엄청 어려워요. 식다라고 하는데 이걸 잡기가 굉장히 어려워가지고 굉장히 많은 노력을 하셔야 하고요. 그래서 꼭 입국한 이후로 이제 한 달 이내에 비자 연장을 하셔야 돼요. 그래서 그 예약을 하신 다음에 여기에 가셔서 이제 서류 내야 될 거 내고 또 지문도 찍고 그렇게 하면은 이제 비자 1년 비자를 받을 수 있고요. 그래서 조금 기다리면은 이제 외국인 등록증을
받으실 수 있으니까 네, 뭐 그렇게 있고요. 그래서 이제 저 같은 경우는 원래 제 계획은 인천에서 바로 이제 바르셀로나까지 직항으로 가려고 했는데 제가 갔을 때가 제가 2020년 2학기, 2021년 1학기 이렇게 갔다 와서 그때는 이제 코로나 바이러스 감염증이 굉장히 심해가지고 막 항공기가 없고 막 그럴 때였어요. 그래가지고 그렇게 직항은 없었고 그래서 심지어 막 결항도 엄청 많이 됐어요. 막 예약했는데 막 결항되고 그래가지고 이거 어떻게 하지 하다가 결국에 비행기표를 구해가지고 저는 프랑스까지 가서 여기 파리 공항에서 이제 경유를 해가지고 발렌시아 공항으로 도착하는 방식으로 스페인에 입국할 수 있었습니다. 그런데 여러분 이제 유럽에는 쉥겐 조약이라는 게 있죠. 쉥겐 협정. 그게 뭐냐면 입국 심사를 이제 유럽 연합 안에서 쉥겐 조약에 갈등 국가들은 그 안에만 들어가면 입국 심사가 따로 없어요. 그래서 유럽에 갈 때는 처음 들어갈 때만 입국 심사를 합니다. 그래서 저 같은 경우는 유럽에 먼저 프랑스로 들어갔죠. 그래서 프랑스에서 입국 심사를 받고 이제 스페인으로 갈 때는 별다른 절차가 없었습니다. 또 나올 때도 마찬가지인데요. 저는 귀국할 때 이제 발렌시아에서 바르셀로나까지 기차를 타고 가고 바르셀로나 공항에서 출국 심사를 받고 이제 카타르의 공항에서 경유해서 인천으로 왔어요. 그래서 이 경우의 경우 카타르는 이제 유럽 국가가 아니죠. 그래서 바르셀로나에서 출국 심사를 받았습니다. 만약에 오기 전에 한국 오기 전에 다른 데서 뭐 네덜란드에서 경유를 했다면 거기서 출국 심사를 받았겠죠. 그래서 여러분 오고 갈 때 이런 것들을 잘 고려하셔야 합니다. 그래서 오리엔테이션 같은 경우는 그 당시 이제 막 대면 행사가 많이 없을 때라서 저 같은 경우는 이제 유튜브 스트리밍으로 진행이 됐고요. 영어로도 진행이 됐는데 대부분은 스페인어로 진행이 됐습니다. 그래서 여러분 스페인어를 많이 배워보셔야 돼요. 그런 다음에 이제 스페인은 이제 9월 학기제잖아요. 그래서 수강 신청을 1년치를 한꺼번에 해요. 그래서 저 같은 경우는 이제 현지 학생들도 그런지는 모르겠는데 저 같은 경우는 이제 직접 가서 그 사무실에 가서 수강 신청을 해야 됐어요. 그래서 거기서 이제 약속 날짜나 시간을 알려주면은 그때 이제 시간 맞춰 가가지고 이거 듣고 싶다라고 하면은 그대로 되는 건 아니고 한번 알아보고 된다 하면 되는 거고 안 된다 하면 그럼 이거 해주세요 이런 식으로 해야 돼서 여러 가지 대안을 많이 생각해 보셔야 합니다. 네 그렇고요. 그래서 네, 뭐 여러 가지 차이점이 있는데 시간이 없으니까 중요한 것들만 말씀을 좀 드릴게요. 자, 그래서 이제 이게 뭐냐라고 한다면 여기가 바로 제가 살았던 기숙사입니다. 발렌시아 대학교의 기숙사이고요. 실제로 예전에 귀족 가문이 살던 집을 기숙사로 개조한 것이라서 이렇게 굉장히 뭔가 있어 보이죠. 그래서 일단 너무 좋아요. 정말 좋아요. 이 한국과는 달리 뭐 점업 이런 거 없고요. 남자 여자 따로 구분하지 않고요. 이제 뭐 벌점 이런 거 없고 또 외박 신청 이런 거 없고 통금 이런 거 없고 네 아주 잘했습니다. 그래서 또 이렇게 외부인도 막 들어올 수 있고요. 여기 이제 공연장도 있어가지고 공연도 하고 전시도 하고 그러거든요. 그래서 무엇보다 좋은 점은 이제 하루 세 끼 식사가 제공이 돼요. 그래서 굳이 뭐 나가서 사 먹을 필요 없이 그냥 아침, 점심, 저녁 다 제공이 되고 또 음료로는 이제 술도 줍니다. 맥주도 주고 와인도 주고 쌍그리아도 주고 네, 기숙사에서 주류를 줍니다. 그래서 이렇게 또 매일매일 청소도 해줘요. 아주 편하죠. 그게 이제 다 한 달치 방값에 다 들어가 있어요. 그래서 방값이 얼마냐 하면은 811유로 1인실 기준 811유로입니다. 뭐 2인실도 있는데 제가 있을 때는 코로나 때문에 다 1인실만 써가지고 다 800유로씩 냈는데 근데 그렇게 비싼 건 아니에요. 이게 밥 주고 청소해주고 뭐 고장나면 고쳐주고 다 알아서 해주거든요. 그래서 굉장히 편했고요. 근데 이제 밖에 나가서 살면은 물론 방값은 싸겠지만 이제 뭐 먹을 거 사야 되고 뭐 그런 휴지 같은 거 사야 되고 근데 기숙사에서 뭐 휴지도 주고 그런 게 다 있거든요. 그래서 오히려 나가서 사는 것보다 이 한 달에 800유로 내고 돈 안 쓰는 게 훨씬 더 이득이에요. 그래서 저 같은 경우는 뭐 다른 분들 갔다 오신 분들 보면은 기숙사 비싸서 안 갔다 이런 분들 계시는데 저는 그만한 값어치를 한다고 봅니다. 좀 비싸지만 그래서 뭐
자, 여기 보면은 이렇게 음악실도 있고요. 제가 음악을 하거든요. 그래서 이렇게 같이 밴드 활동도 하고 이렇게 사진도 찍고 그렇게 했었고요. 또 이제 5월 달에 이제 저희는 이제 연말 그런 종업식 그런 걸 12월에 하잖아요. 근데 여기는 9월 학기제니까 5월에 모든 일정이 끝나요. 그래서 5월에 이제 모든 일정이 끝나고 다 같이 기숙사 로비에 모여서 단체 사진도 찍고 그런 시간을 가질 수 있습니다. 뭐 이때 시상식도 하고 여러 행사가 있어요. 그래서 여기 보이시는 이게 저고요. 이때 장박이 있어요. 그래서 이제 다 같이 모여서 영화도 보고 뭐 게임도 하고 그렇게 아주 재밌게 즐길 수 있습니다. 자, 그래서 근데 기숙사가 이제 그 부도시 이제 신도시가 있고 부도시가 있는데 기숙사는 부도시에 위치해 있어요. 그래서 저 같은 경우는 제가 살던 기숙사 바로 옆에 이게 이렇게 기차역이 있었어요. 여기가 에스타시오 데 노르드라고 하는데 북쪽역 이런 뜻이에요. 그래서 이렇게 굉장히 아름답죠. 여러분 유럽에는 이렇게 이런 게 진짜 있어 싶은 게 정말 많이 있어요. 예전의 모습들이 많이 보존되어 있고 그래서 저도 실제로 여기서도 기차 많이 타고 지방도 가고 그렇게 했습니다. 자, 그래서 이렇게 기차도 타실 수 있고 또 현지에서 교통카드를 구입하셔야 돼요. 구입하시면 이제 기차도 탈 수 있고 지하철을 탈 수 있고 버스도 탈 수 있고 또 무엇보다 좋은 거 바로 이렇게 자전거를 탈 수 있습니다. 여러분 서울에는 따릉이, 대전에는 타슈, 광주에는 타랑게 이런 게 있죠. 스페인도 똑같아요. 발렌시아에는 달렌비시가 있고요. 바르셀로나에는 비싱이 있습니다. 이런 식으로 공유 자전거를 탈 수 있는데 이게 좋은 점이 뭐냐면 1년치를 내면은 이제 처음 이제 딱 예약 결제하고 자전거 빼고 30분 동안은 무료예요. 근데 30분이 넘어가면 돈을 내야 되는데 그래서 이런 편법을 쓸 수 있죠. 30분 동안 타고 정류소 가서 다시 넣었다가 빼고 30분 타고 넣었다 빼고 이렇게 하면 하루 종일 무료로 탈 수 있거든요. 그래서 또 스페인에는 자전거 도로가 굉장히 잘 구비되어 있어요. 한국에서는 자전거 도로가 그렇게 많지 않잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 인도로 달려야 되는데 스페인 같은 경우는 자전거 도로가 거의 모든 곳에 있어가지고 자전거를 타고 어디든 갈 수 있어요. 그래서 저 같은 경우도 이제 학교에 이제 등교 하교할 때 자전거를 타고 등교 하교를 했고요. 자전거를 한 15분, 빠르면 10분 그 정도밖에 안 걸렸어요. 그래서 이렇게 자전거를 타고 다녔고, 네. 그리고 또 이제 스페인에는 공유 오토바이도 있어요. 저 같은 경우도 이제 이륜차 면허가 있어가지고 국제 운전면허증을 바꿔가지고 여기 스페인 현지에서 이렇게 공유 오토바이를 타고 다녔습니다. 전기 오토바이라서 굉장히 좋아요. 자, 그리고 여기 보이시는 게 이게 뭘까 싶겠지만 이게 바로 엘리베이터입니다. 여기 한국에는 이제 다 신식 엘리베이터만 있잖아요. 스페인에는 아직도 이렇게 예전 엘리베이터들이 많이 남아 있어요. 그래서 엘리베이터 문을 직접 열고 들어가서 직접 닫고 그 버튼을 누르면 올라가고 내려갑니다. 그런데 스페인 엘리베이터는 닫힌 버튼이 없어요. 그래서 한국 입장에서는 굉장히 속 터질 수 있어요. 이게 빨리 가고 싶은데 열린 버튼밖에 없으니까. 그리고 또 다른 점이 이제 스페인뿐만 아니라 유럽 국가들 중 일부는 0층부터 시작해요. 1층이 아니라. 그래서 0층, 1층, 2층. 그래서 1층이 스페인의 1층은 한국이 2층 그렇습니다. 지하는 마이너스로 표기를 하고요. 또 이렇게 스페인은 또 2를 넣으면 순서로 날짜를 표기해요. 저희는 2022년 11월 9일 이렇게 말을 하잖아요. 근데 스페인에서는 9일, 11월 2022년 이런 식으로 표기를 합니다. 그리고 달력도 저희는 일요일부터 시작하는 반면에 스페인 달력은 월요일부터 시작을 합니다. 자, 그리고 이 오른쪽에 있는 사진은 제가 이제 스페인에서 플라멩코 춤을 배우고 학교에서 강좌가 있거든요. 그래서 배우고 이제 나중에 영상도 하나 보여드릴 건데 공연도 했어요. 그래서 그건 좀 이따 보도록 하고요. 자, 그리고 이거는 바로 유명한 관광 명소죠. 발렌시아 대성당입니다. 여기가 왜 유명하냐라고 하면 그 이제 예전에 최후의 만찬에서 예수께서 사용했다고 전해지는 성대, 잔이 전시되어 있어요. 또 어떤 순교자의 팔도 이 성당 안에 그 강부처리는 팔이 잘린 게 있어요. 그런 것도 보실 수 있고. 그래서 이제 미사 시간이 아닐 때 가면은 돈을 내야 되는데 미사 시간에 가면은 공짜로 볼 수 있습니다. 근데 그때는 불을 꺼놔요. 그래서 어둡게 봐야 됩니다. 그렇고요. 그리고 이제 발렌시아 대학교에서는 여러 가지
스포츠 문화 강좌들이 많이 개설이 돼요. 그래서 이 강좌에는 이제 발렌시아 대학 학생이면 할인된 가격에 참여할 수 있고요. 또 발렌시아 주민들도 참여할 수 있어요. 그래서 저 같은 경우는 춤 위주로 제가 이제 라틴 댄스를 좋아해가지고 여러 가지 배웠는데요. 그 중에 이거는 제가 플라멩고, 정확히는 세비야나스라고 하는데 플라멩고 춤을 배웠을 때 이렇게 같이 사진을 찍은 모습입니다. 그래서 저는 뭐 살사, 바차타, 탱고 그리고 뭐 태권도 이런 것도 있고 여러 가지 활동을 했습니다. 그래서 이 사진에서 이렇게 초록색 옷을 입은 모습이 저고요. 그래서 이게 굉장히 살짝만 볼게요. 네. Sevilla es una ciudad bella por antonomasia, bella por antonomasia. Sevilla es una ciudad bella por 이게 접니다. antonomasia. En la sierra de Córdoba, 이렇게 머리 묶어가지고 그래서 이렇게 스페인 본토 이 플라멩고의 본고장에서 스페인 플라멩고 공연을 했습니다. 그래서 근데 제가 또 이것뿐만 배운 게 아니라 이렇게 살사, 바차타, 탱고 이런 것도 다 배웠고요. 다 저렴한 가격에 즐기실 수 있습니다. 그리고 이제 태권도 강좌도 있어요. 그래서 스페인에서도 태권도가 굉장히 인기가 많아요. 그래서 저도 이제 태권도 강좌에 잠깐 참여를 했었고요. 그리고 뭐 여러 가지 무술 강좌도 있고 굉장히 많이 참여했어요. 저는 이런 거 되게 좋아해가지고 문화 강좌들을 참여를 했고요. 그래서 여기 이제 이런 이제 학교에서 진행이 되는데 여기에 들어가려면 학생증이 필요로 해요. 근데 학생증 교환 학생이 학생증을 받으려면 시간이 좀 걸리거든요. 그래서 좀 여러 가지 절차를 거쳐야 한다라는 거 알아두시면 되겠고요. 또 이제 그 무빔이라고 박물관이 하나 있어요. 여기에는 이제 이렇게 K-팝을 좋아하는 현지인들이 모여요. 매일 모여요. 한강에서 사람들 모이듯이 이렇게 박물관인데 여기 모여가지고 이렇게 K-팝 춤을 춰요. 되게 저도 놀랍더라고요. 지나가는데 K-팝이 들려서 하고 그래서 이렇게 같이 이 크루에서 같이 춤도 추고 그랬습니다. 그래서 이제 또 최근 들어 이제 스페인을 소재로 한 한국 예능들이 많아지고 있죠. 얼마 전까지만 해도 있었고 또 K-팝 가사랑 제목에 스페인어가 자주 요즘 영어를 쓰는 걸 넘어서서 스페인어까지 막 갖다 쓰더라고요. 그래서 K-팝의 인기가 더 많아진 것 같아요. 그래서 이렇게 같이 K-팝을 즐기는 모습도 보실 수 있고요. 자, 그리고 또 아주 재미난 사진을 하나 보여드리자면 이게 여러분 그 스페인 아주 명물이죠. 빠에야인데 빠에야 한국에서 먹을 수 있는데 이 발렌시아가 빠에야의 본고장이에요. 그래서 빠에야 발렌시아나라고 하거든요. 근데 여기서 특별한 점은 이게 뭘까요? 이거 달팽이 맞아요. 달팽이가 들어갑니다. 그래서 이제 현지인들도 난 달팽이 안 좋아해 이런 사람도 있는데 저 같은 경우는 맛있게 먹었고요. 그래서 여기 발렌시아 빠에야에는 달팽이랑 토끼 고기가 들어갑니다. 그래서 저는 굉장히 맛있게 먹었어요. 그리고 이 밥알이 이 한국 같은 밥이 아니라 정말 흩날리는 밥알이에요. 그래가지고 그런데도 막 밥을 포크로 먹더라고요. 뭐 그런 문화 차이가 있습니다. 네, 뭐 여러 가지 차이가 있지만 중요한 것들 위주로 말씀을 드릴게요. 그리고 여기 같은 경우는 이제 관광 명소죠. 발렌시아의 관광 명소인데 Ciudad de las Artes y las Ciencias라고 이제 뭔가 그 예술과학 도시 이런 느낌이에요. 그래서 발렌시아에서 굉장히 유명한 관광지고요. 여기에는 이제 전시관도 있고 공연장도 있고 수족관도 있고 또 버클리 음악대학이 발렌시아에도 있어요. 발렌시아 캠퍼스가 있거든요. 그래서 그렇게 여러 가지 시설들이 있고요. 그래서 여기 물이 있잖아요. 그래서 물에 위에서 이제 카약도 탈 수 있고 여러 가지 수상 레포츠를 즐길 수 있습니다. 그리고 이제 공연도 저도 있고 그래서 저도 여기서 뭐 오페라 공연, 실용음악 공연 등등 여러 가지 공연을 봤습니다. 또 볼거리가 비오파크라고 동물원이 있는데 여기에는 사자는 있는데 호랑이는 없어요. 그래서 좀 뭔가 아쉽긴 하지만 그래도 이런 게 있고
또 학교랑 바다랑 굉장히 가까워요. 그래서 매일매일 바다 가서 놀 수도 있고 수영을 할 수도 있고 여러 가지 많은 것들을 즐길 수 있습니다. 그리고 교통수단으로는 이제 저는 그 카풀 서비스를 많이 이용했어요. 이제 블라블라카, 아모벤스라는 게 있는데 이게 뭐냐면 이제 내가 어디 지방을 가고 싶을 때 그 길이 같은 사람이랑 같이 가는 거예요. 그래서 그 운전자한테 이제 앱을 통해서 예약을 하면은 거기까지 아주 저렴한 가격, 기차나 버스보다 아주 저렴한 가격에 그 사람 차를 타고 갈 수 있습니다. 근데 이제 약속 잡고 그런 거를 다 스페인어로 해야 되기 때문에 스페인어를 잘 하셔야겠어요. 그래서 이제 네 이거를 보시자면 일단 발렌시아가 3개가 있어요. 발렌시아 그 자치 지방이 있고 그 다음에 발렌시아 주가 있고 발렌시아 도시가 있어요. 그래서 여기 보시면 이게 발렌시아 자치지방 코무니다 발렌시아나라는 곳인데 이렇게 3개 카스테온, 발렌시아, 알리칸테 이렇게 3개로 이루어져 있고요. 그래서 저는 이제 발렌시아 자치지방 아니 발렌시아 주의 발렌시아 도시에 있었습니다. 근데 이게 지금 굉장히 비슷한 게 신기한 게 이게 지금 한반도 사진이에요. 근데 이거는 이제 스페인 발렌시아 사진이거든요. 뭔가 굉장히 비슷하게 생겼죠. 또 이거는 서울 사진인데 이거는 이제 발렌시아 도시 지도예요. 그래서 이렇게 뭔가 강북 강남으로 나뉘어지는 것도 비슷하고 그래서 이렇게 뭔가 좀 집에 있는 기분으로 발렌시아 생활을 즐길 수 있었습니다. 자 그리고 이제 스페인은 물론 공용어는 스페인어지만 여러 가지 지역 언어가 있어요. 갈리시아어, 카탈란, 바스크어, 아라고너, 아스투리아스어 등등 되게 많아요. 그래서 실제로 이 언어들이 그 지역에서 사용이 돼요. 그래서 이제 발렌시아 사람들은 기본적으로 발렌시아어를 하고 이제 표준 스페인어도 하고 이렇게 2가지 언어를 구사를 해요. 그래서 물론 우리가 이제 외국인 입장에서 이 지역 언어까지 알 필요는 없지만 그래도 스페인어는 꼭 하셔야 된다라는 걸 말씀드리고 싶고요. 또 발렌시아 대학교 같은 경우도 공립대학교이다 보니까 그 표시판 같은 게 다 발렌시아어로 쓰여 있어요. 또 수업도 발렌시아어, 스페인어, 영어 이렇게 3가지로 진행이 되거든요. 그래서 여러분 발렌시아어는 못하더라도 스페인어는 꼭 하셔야 됩니다. 네, 그래서 그리고 또 이거 ESN이라고 Erasmus Student Network 이게 이제 뭐 중앙대로 치면 글램 같은 느낌이에요. 교환학생들 도와주는 그런 단체인데 이게 지역마다 다 있어요. 이 에라스무스라는 게 유럽 지역 내의 교환학생을 말하는 거거든요. 그래서 이 단체에서 이렇게 여러 가지 행사 같이 여행도 가고 뭐 파티도 하고 또 제가 이제 사범대학을 나왔다 보니까 이런 학교 교육 쪽에 관심이 많은데 에라스무스 인 스쿨이라고 이렇게 현지 학교에 나가서 강의 특강을 하는 그런 프로그램이 있어요. 그래서 저는 이렇게 온라인으로 하고 이렇게 실제 학교에 나가서 한국 문화를 소개하고 이렇게 초등학교, 중학교 이렇게 여러 학교들에 나가봤습니다. 그래서 굉장히 좋은 경험을 할 수 있었어요. 그러고 그리고 제가 이걸 말씀 안 드렸는데 제가 있을 때 이제 코로나 때문에 야간 통행 금지가 있을 때였어요. 그래서 그런 게 있었다라는 것도 말씀을 드리고 싶고 또 이렇게 ESN 학생들한테 제가 또 이게 저거든요. 이렇게 태권도도 가르쳐주고 이렇게 같이 여러 가지 한국 문화를 알리는 일을 했습니다. 그래서 이렇게 제가 서핑도 하고 이렇게 같이 크리스마스 파티도 하고 번지 점프도 하고 스페인에서 번지 점프는 이렇게 다리에다가 줄을 묶고 뛰어요. 그래서 굉장히 스릴 넘치는 경험을 할 수 있고요. 이렇게 카약도 타고 바나나 보트도 타고 이런 레펠도 하고 승마도 하고 말 타고 바다도 가고 이렇게 무인도 요트 타고 무인도도 가고 양궁도 배우고 이렇게 산악자전거도 타고 짚라인도 타고 래프팅도 하고 이렇게 제트스키도 타고 이거 이제 플라이보드라고 하는데 이런 것도 하고 ATV도 타고 이렇게 강물 속에서 하이킹도 하고 이렇게 또 암벽 등반 스페인에서 암벽 등반이 굉장히 인기 많은 스포츠거든요. 그래서 이렇게 여러 가지 활동을 할 수 있었습니다. 그래서 이제 네 이게 제가 신기한 거 하나 이게 제가 음악을 하거든요. 갑자기 이걸 왜 얘기하냐 하고 했더니 제 기숙사 이름이 콜레히오 마yor 렉터르 페셀이라고 해요. 그래서 제가 이렇게 그 기숙사 헌정곡을 하나 만들었어요. 근데 그냥 한 5초만 볼게요.
네. 그래서 이렇게 뮤직비디오처럼 만들고 이런 음악을 하나 만들었어요. 그래서 이 음악이 궁금하신 분들은 음악 사이트에서 들어보실 수 있으니까 궁금하면 한번 찾아보세요. 그래서 이제 마지막으로 하고 싶은 말은 이렇게 스페인에 오실 거잖아요. 그러면 스페인 사람들이 영어를 그렇게 잘하지 못해요. 그래서 스페인에 오고 싶으면 스페인어를 배우세요. 이 말을 하고 싶습니다. 그래서 뭐 이게 제 이름이랑 연락처인데 뭐 궁금한 점 있으시면 부담 없이 연락 주시고요. 좀 질문을 받아볼까요? 네. 아, 정말 스페인에 가보고 싶어지는 그런 정말 프레젠테이션이었던 것 같아요. 질문 있으시면 음소거 해제하고 말씀해 주셔도 되고 채팅창으로 편하게 질문 주시면 됩니다. 저희가 지금 시간이 조금 얼마 남지 않았기 때문에 질문을 받아도 하나에서 2개 정도 일단 받아볼 수 있을 것 같고요. 아무래도 예, 하나 왔는데요. 네, 잠시만요. 질문 읽어드리겠습니다. 스페인어를 잘 못하는 편인데 어느 정도로 공부하면 좋을까요? 네, 일단은 최대한 많이 하시는 게 좋을 것 같아요. 실제로 가시기 전까지 매일매일 공부하시고, 그리고 스페인 사람들이 말을 되게 빨리 해가지고 알아듣기가 힘들거든요. 그래서 뭐 어느 정도라는 건 딱히 어떻게 말씀을 못 드리겠고요. 그냥 최대한 많이 해라라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 다른 질문 있으실까요? 네. 치안 아주 완전해요. 이제 스페인에는 경찰 조직이 3가지가 있거든요. 국가 경찰 있고 지역 경찰 있고 뭐 되게 많은데 그래서 치안 발렌시아 같은 경우는 굉장히 안전하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그런데 이제 뭐 사람마다 다른 것 같아요. 아무리 안전한 데를 가도 한국에서도 강력 범죄는 일어나잖아요. 그런 것처럼 운이 안 좋으면 안 좋을 수도 있는데 보통은 좋다라는 거 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 저희가 시간이 거의 다 되었기 때문에 혹시 질문하고 싶은 학우분 계시면 하나 정도 더 받을 수 있을 것 같습니다. 혹시 더 있으실까요? 그러면 제가 하나 말씀드릴까요? 제가 질문을 좀 추려왔는데 네, 하나 정도 괜찮을까요? 그래서 뭐 이제 스페인에 있을 때 어디 여행 다녔나요? 이런 질문도 나올 것 같아서 일단 저는 외국으로 나간 거는 안도르라라고 스페인이랑 프랑스 사이에 있는 아주 작은 내륙국이 있어요. 거기에 이제 버스 타고 갔고요. 그리고 이제 스페인 국내 여행은 바르셀로나, 사라고사, 마드리드, 그라나다, 포르도바, 말라가 그리고 발렌시아 자치지방 아닌 거의 모든 도시들에 갔습니다. 그래서 이렇게 아주 1년 동안 알차게 즐기다 왔습니다. 그래서 여러분 교환학생 가시려면 한 학기만 가지 마시고 한 학기 너무 짧아요. 1년 동안 가세요. 네. 네, 멋진 경험 공유해주셔서 감사하고요. 저희 3번째 섹션은 이 정도로 마무리가 될 것 같고요. 네, 좋은 발표와 Q&A 해주셔서 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. Yeah, we're gonna proceed with the next section. So it's gonna be the section 4. Yeah, you're really beautifully from the one and like how do we call it? Egypt University of Five Sciences. Yes, that's correct. Yeah, would you please introduce yourself? Yeah, hello everyone. My name is Daria, and I'm a third-year student at Hazard University of Applied Sciences. I study international logistics. Thank you. It's nice to be here and share with you my experience. So I'll give you some background information about my university. So since 2011, Hazard University of Applied Sciences was in top 3 of Dutch universities of applied sciences. It's a good grade. Yeah. Yes. Now let's watch a small video about student life and how is it actually going. Yeah, let's get the video. I will explain myself. So basically what the video shows that there is this, like you can see a small preview. So basically
our university has two campuses in Vlissingen in Middelburg, and Vlissingen, as you can see, it's a coastal city. So like the student accommodation campus, for example, when I live in, so one of the possibilities, it is literally 5 minutes walking from the beach. So you're literally, It's really nice. so you're literally living on the beach. And this is like, as you can see, there's like coastal line. Yeah, people used to, yeah, some people do jogging or just like walking or water sports. It of course depends on the preferences. But in general, Vlissingen and Middelburg, those two cities, they're quite small. If I'm not mistaken, Vlissingen is about 45,000 inhabitants. So they're quite small and cozy. And if we go here, so we can see where Vlissingen is located, and it is quite on the outskirts, I would say, of the Netherlands. But it can take you about 3 hours on the train to get to the capital of the Netherlands, to Amsterdam. So we can say that Vlissingen is a bit more, Vlissingen and Middelburg, they're a bit more small and calm cities. More on the beach, there are forests and more nature, but at the same time, as you can see on the map, you can really explore different European countries. So being in Vlissingen, you can easily get to, as you can see, in 3 hours to Germany, or in 2 hours to Belgium, if you want to go to France or to the UK. So it's open possibilities, not only to explore the Netherlands, but other nearby countries. And Vlissingen and Middelburg, as I mentioned, those two cities, when our university is located, they are in the province of Zeeland, because Netherlands is divided in provinces. It's quite far from Amsterdam, but it's a bit more chill and calm. Personally, I like it. For me, Amsterdam is too noisy, too busy. But if you prefer that, 3 hours, about 3 hours on the train, and you're there. So one of the possibilities are open if this is what you prefer. As it's mentioned in the slides, train system works really well. So you can easily, in a few hours, you will get anywhere in the Netherlands. So anywhere you want. Direct train that goes from Amsterdam to Vlissingen and Middelburg. So about 3 hours, and you're in the capital of the Netherlands. In our University of Applied Sciences, there are lots of students, and as you can see, also lots of international students, as I am an international student. And as I've mentioned, we've been ranked in top 3 of University of Applied Sciences since 2011. We have 2 semesters. I know it's different from you, because for us, 4 semesters from September. This is a bit new for me, but and the second semester from February to June. As we're University of Applied Sciences, we're focusing on teamwork, practical assignment, real-life cases, so it would most probably be part of your program if you go for Hazet University, because in any course you choose, there is this teamwork when you are assigned teams and you do it in a project or assignment together. And for us, it's usually 30 ECs. And there was different conversion of credits, but as far as I know, it is 15 CAU credits. 30 ECs is 15 of your. I needed to translate it, but and there are wide range of possibilities, because you can choose courses from the programs that are listed below, as well as projects. Because for minor, you can follow several courses to get the number of credits you need, or you can go for a project. It depends on the preferences, and as far I believe it needs to be approved by your university as well, so that depends on what is the agreement.
But as you can see, there are quite a lot of programs available and like lots of courses in English. Yeah, it is like in Vlissingen, there's, yeah, as I mentioned, there is a campus like for student residents. And yeah, it is a coastal town, so right, you can see on the pictures right next to the beach, if it's what you like, yeah. It's quite a small city, and also what is like quite important to mention, lots of Dutch cities were struggling with providing student accommodations. For example, in Amsterdam, it was really complicated to find student accommodation, but partners of Hazard University, they were making sure that students like are getting accommodation. So then yeah, so then it's really an advantage whether in Middelburg or Vlissingen you can get an accommodation. And yeah, here it's Campus Middelburg, because some other programs like ICT, civil engineering, water management, industrial management, they are taught in Middelburg. But those cities are really close to each other, so some people just, even living in Vlissingen, they just go. So it's quite close by, it's really not a problem. Yeah, you can buy. In the Netherlands, they do cycle a lot, so be ready for the bicycle, I would say. Yeah, so this is basically that one of the preferred partners of Kazakh universities, APB Housing, and they basically on also our website you can find the link, and they provide accommodation whether a student campus or several student houses across the city. So yeah, like there's the video. Unfortunately, I don't think it will work, but in general, it shows the campus. There are different rooms available. You can live in a studio. So when you have your own bathroom and shower, there are several rooms when you share those facilities. So it's the price range varies between about like 300 euros to 600 euros. I don't know how much it is in won, but unfortunately. But that there is a room for play, which room you prefer, or which facilities, or which like price like you would like to pay. Also, if you live in student campus, there are several facilities as gym and cinema, study rooms provided for students. So it's also nice and fun. Awesome. Yeah, I mean, this is nice. And also, as it's on the coast, of course, there's like some water sports, and Hazard, they have two organizations, Hazard Sports and Hazard Cult, who in general, they are organizing different activities that you can join. And yeah, if you like want to keep fit or just educate yourself, have some like more cultural background, or like visit some activities, so you can like sign up. And there are lots of possibilities. And yeah, as I mentioned, you can in 3 hours there is a direct train connection from the airport to the train station in Vlissingen and Middelburg, so this is quite convenient also. Yeah, there is a group on Facebook, or those are email addresses of some of the representatives of our international office, if there are any follow-up questions. Yeah, I mean, here we are. Yeah, I think it's all for the presentation. And yeah, let's move on to Q&A session. So, any questions? 혹시 질문 있으시면 저희 이렇게 Q&A 주시면 됩니다. 채팅창 활용하셔도 되고요. 무소부 해제하신 다음에 직접 질문 주셔도 됩니다. Actually, we don't have that much time for Q&A right now. So Yeah. I think. Yeah. So if you have any questions, feel free just to contact, like to send an email to those email addresses. Yeah, and then they will just help you out. Thank you very much, guys. Thank you for your Thank you. presentation. Yeah, it was very helpful. Thank you. 저희가 시간상으로 Q&A를 진행하는데 조금 무리가 있을 것 같아서 Q&A는 제공해 주신 PPT 안에 있는 이메일 주소를 활용해 주시면 좋을 것 같고요. 바로 다음 섹션, 마지막 세션으로 진행하도록 하겠습니다.
I guess it's gonna be our last section for today, so let's get started. Hello. Okay, here's two beautiful ladies from Denmark and Copenhagen Business School, right? Yes. Would you introduce yourself? Sure. Yes, my name is Mia. Yes, and I'm here for one semester. Yeah, and my name is Emma, and I'm also here for one semester. Yeah, we go to the same school, but we study separate programs. Oh, yes, got it. Yes. Then, yeah. Let's start. Yeah. Let's get started. Yeah, and we will talk about Copenhagen Business School and life in Copenhagen in Denmark. Yes, so this is our agenda. We'll talk a little bit about campus, the academic life, social life, and how it is living in Copenhagen, both practical stuff and more fun stuff. Yeah, so I'll start with just a quick overview of the school in general. So CBS, or Copenhagen Business School, is the largest research and educational institution within business administration and economics in Denmark, and it's also the biggest business school in all of Scandinavia. So it's a very big school. It has more than 20,000 students in total, counting both undergraduate and graduate students, as well as PhD and part-time students. And it's a very recognized school in Europe, and it's among the top 1% of business schools worldwide to obtain Triple Crown accreditation. Yeah, and it's also, I think, a very international school. A lot of my classmates are full-time international students, but we also welcome more than 1,200 exchange students every year. Yeah, and so unlike the CAU campus, our campus is actually spread throughout the city, but within one area. So on the map, it looks kind of like far, but it's actually very concentrated. So you can bike easily between the buildings, but it's also located along the same metro line. So it's very convenient to go between the buildings. But yeah, it's kind of fun when you get to explore different areas. Yeah. Yes. Yes, and then a little bit about the academic life at Copenhagen Business School. So we require 30 ECTS points to be enrolled as an exchange student, and the courses are usually 7.5, so it would be 4 courses. We have a wide range of English courses because we're such an international school. And then you can also, as an exchange student, take a Danish language course if that would be something people want to do. And then studying at CBS is very different than studying here because first of all, we don't take attendance, so people can decide if they want to show up to class or not. It's not mandatory. And then also the overall grade from the course is usually only based on one final exam. So, which means that you're more responsible for your own learning, but you have also more freedom because you don't have to attend all the classes. And then the exam form is a different range of both. It can be an oral exam, written assignments, or sit-in exams. It's very different. And then we have different facilities at our different campuses. We have a 24-hour library, we have study seats, group rooms, and also multiple cafeterias. Yes. Yeah, and then in terms of social life, CBS also provides multiple initiatives to help exchange students kind of land or like have a good experience while they're on exchange. So first of all, they have an intro week, which is mandatory for exchange students to participate in. It includes kind of like a tour of the school and the campuses, and also provides you with like practical information. But then there's also more fun stuff. So they have like a sightseeing tour in Copenhagen where you get to go on a boat and like see the city from the canals. Yeah, and then you also have opportunities to kind of meet and mingle with the other exchange students from other countries. And then they have a buddy program, which is, I guess, kind of like GLAMs, but a little bit more individual because all exchange students are paired up with a Danish, like a local student. And then that student is kind of responsible for the exchange students. So they pick them up at the airport. And if you get housing through CBS, they also pick up your key and they take you to your accommodation and kind of make sure that everything is going smooth. Yeah. And then besides just your own buddy, you're also put in a buddy group, usually consisting of 3 to 4 other exchange students and their buddies. So you have an opportunity to meet both other foreign students, but also meet local students. And then they arrange kind of a dinner where you get to meet the others. And then CBS also arrange like a big party for all of the exchange students, which is usually really fun.
I'm a former buddy myself, so it's just a lot of good nerdies, and you meet a lot of good people through the program. And then besides that, we also have a lot of student organizations. So we have more than 60 student organizations in total, including everything from like sports, like football, or like running. There's also like culture, or like more case competition, like quiz competition clubs that you can join. So whatever you can think of, there's usually like a club for it. So, and it's a good way again to kind of meet both local students and international students. And most of the organizations are very open to exchange students. So even though you're just there for a semester, you can usually join in. So yeah. Yes. And then housing in Copenhagen. So you can get student residence through our university, but we don't have our own dormitory as they have here. That's like at the school, but then they have different partnerships with different dormitory places around Copenhagen. But there are limited rooms, so be aware of that if you are going to apply. And you can also do private housing. A lot of people also do that, but here the market is very competitive, and you just have to be aware of not being scammed. So just really check up if it's good or if it's too good. Yeah, and then also when you do look into housing, just keep in mind that overall it's a little more of an expensive city to live in, Copenhagen, compared to here. So just keep the cost of living in Copenhagen in mind when you look for housing. Yeah, then in terms of transport, Denmark is a very small country and Copenhagen is a really small city. So there's lots of different areas, and it is kind of still different, like between the different areas. But because it's so small, it's also super easy to get around, which is nice. And like the Netherlands, the country that was just here before, biking is really big in Denmark as well, especially in Copenhagen. So that is by far the easiest way to get around. And you might think it's kind of like a big expense to get a bike just for half a year or one semester, but you can rent bikes usually on like a subscription basis, or you can also buy a used bike, which is usually pretty affordable. And I do definitely recommend that. Yeah, because it's just a lot easier and it's good for you. So yeah, and if you're not into biking, there's also a great public transport network. So there's both metros, buses, and S trains within the city. And you can use the transport card like iSupport, which is kind of like a T-Money card that you can use for all trains or all buses in the entire country. So that's very easy. Copenhagen is also a great city if you want to go to other places in Denmark or other places in Scandinavia or even Europe. You can take trains to Sweden or Norway and Germany. And there's also one of the biggest airports in Northern Europe in Copenhagen, and it's just 20 minutes outside the central city. So it's super easy to go to other places if you want to. Yeah. Yes, so why you should choose Copenhagen besides the academic part and stuff like that. Copenhagen is different than here in Seoul, which is, yeah, can be a good thing to try and experience. As Emma said, it's a smaller city, but still full of life. We have a lot of cultural activities. We have great food. Here are some of our pictures. We're very known for our pastries and also our smørbrød, as some of you probably the picture up in the corner. Then it's also, yeah, easy to get around both in Copenhagen, but also the rest of Denmark and Europe. Everyone in Denmark speaks English, so it's also easy to communicate with people. And then we're a mix of both new architecture and very historic buildings. And then, of course, we have a great nightlife, if you ask us, which we highly appreciate. Yeah, and here you can just see some pictures. Also, one of the unique things about Copenhagen is that we both have a river that you can swim in. As one of the pictures here, you see someone jumping off. That's connected to the ocean, but then we also have a beach. So yeah, and then we have a monarchy, so there are a lot of castles, and yeah, so we can definitely recommend Copenhagen as a city to live in as well. Yeah, so that was kind of it for the presentation. If you have any more like practical information, please visit the website. Not all of the dates for application are finalized yet, but they will be put up there. If you have like any other questions regarding like student life or like just life in Denmark in general, please feel free to reach out to either me or Mia, and we will be more than happy to like answer any of your questions. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Sounds very helpful. Oh,
could we guys just move to the Q&A section? Yeah, we got like 5 minutes for the Q&A. Yes. I really wanted to ask nightlife and cooking like eagerly. Yeah. Would you guys like just briefly explain about it? Yeah, so I guess there is a lot of, so right now, as Mia also said, there's a big food scene, but there's also like a growing bar scene. And we're really known for like breweries and beer. So I think it's a great place just for like more, you can find like literally anything, like more chill bars, like more old school kind of bodegas. But there's also a lot of like new cocktail bars. So yeah, there's lots of, I guess, everything. And then there's a lot of different clubs as well. And yeah, there's a lot of like techno clubs, but also more like here in Seoul, I guess like more like the pop, like R&B type clubs. Yeah, so there's I think something for everybody. And then during the summer, we also have like Distortion, which is like a festival, but in the streets of Copenhagen, where you can go to like kind of free concerts. And throughout the summer period, like there is concerts like all over Denmark. Yeah. So definitely, yeah, great. Yeah, and then the metro system and the bus system drives all night. Yeah. Yeah, so you can 24 party hours. and then go home anytime. Yeah, very nice. It's an important thing to Yeah, it is. Amazing. Yeah. Any questions? 다른 질문 더 있으실까요? 네, 저희가 그 코펜하겐의 밤 문화가 굉장히 발달되어 있다고 해서 그것에 대해서 여쭤봤고 굉장히 많은 클럽 그리고 많은 다 다양하게 있다고 하고요. 그리고 또한 그 지하철이 밤 늦게까지 계속 운영된다는 24시간 운영한다고 점은. 하니까 한국이랑 굉장히 다른 점인 것 같아요. 질문 있으실까요? PPT에서 언급한 내용을 더 구체적으로 질문하셔도 괜찮습니다. Yeah, good question. I think in general, it's very safe. Like if for example, if you go home during night, like I've never encountered any issues. I will say like I think it's just as safe as like Korea or Seoul in general. Like people don't like leave their stuff like they do here, so don't do that. But like in terms of like your safety, I think it's very very good. Yes. Even as a woman, I think it's very safe. Yeah. I agree. Yeah. Yes. 네, 치안에 관련된 질문을 주셨는데요. 답변으로는 한국만큼 굉장히 안전하지만 그렇다고 한국처럼 물건을 들고 이동을 하신다든지 그런 점은 피하셨으면 좋겠다고 언급을 해주셨고요. 일단 되게 안전하고 치안을 위협받는 상황을 맞닥뜨린 적이 없다고 했으니까 안전한 편이라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 질문 감사합니다. 또 질문 있으실까요? 혹시 지역 사람들이 한국인 학생에 대한 거리낌이 있는 편인지 궁금합니다. Are you guys open to like Korean exchange students or like very like closed or kind of like Conservative? dislike? I would asking say about that? usually like I think Danish culture can be a bit reserved, but as soon as like we kind of open up, it's very friendly. And I think once you get here, it's easy to make friends. I've been a buddy myself, and I've had multiple Chinese students, and they have all been friends with a lot of like other East Asian students, and they all seem to find friends very quickly. So I think in general, it's easy to make friends, both international friends, but also local Danish friends. But you have to kind of push a little bit. Reach. Reach out. Yeah. Once you reach out, people are happy to engage with you. Yes. 굉장히 많은 교환학생들이 많이 코펜하겐 학교에 가고 있다고 하고 처음에는 조금 망설일 수도 있지만 또 막상 다가오신다면 굉장히 또 오픈마인드로 반겨준다고 하고 이 친구도 실제로 버디 프로그램을 진행하고 있는데 많은 동아시아 학생들이 있고 중국 친구들을 본 결과 굉장히 빨리 데니시 사람들과 친해지고 친구들도 많이 만들었다고 합니다. 그래서 좀 아무래도 교환학생이신 만큼 좀 푸시를 해야 된다 그런 면은 있지만 그래도 좀 용기를 조금만 더 내주시면은 쉽게 더 많이 친해질 수 있을 것 같아요. 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 또 질문 있으실까요? 감사합니다. I have a like individual question for you guys. Like if there's no question, like I wanting to ask about how prices. Like I heard that like Denmark is a very high price for a living, like food,
like McDonald's and everything. I wanted to ask you like how high, like how Like much? the life Like, yeah, expense. life Yeah. expense. I would say it's definitely more expensive than here. What's probably the biggest difference is eating out. I would say supermarket prices are kind of similar. But eating out is more expensive in Denmark, but we also don't do it as much. So it's more normal to make your own food. Yeah. Yeah, I don't know if you have. Yeah, I think, yeah, same as you. I think the biggest difference is definitely like going out is way more expensive in Denmark than it is here. Yeah, so yeah, just keep that in mind. But I will say like most of the dormitories or like private housing, you will have access to a kitchen. And yeah, supermarket prices, especially I think like vegetables and meat is maybe even a bit cheaper in Denmark than it is here because we produce a lot of things ourselves. So if you're good at cooking, you can definitely save some money doing that. Yeah. Thank you so much. Yeah, of course. 제가 그 물가가 많이 비싸다고 들어가지고 좀 얼마나 비싼지 예를 들어달라고 여쭤봤는데 비싸긴 비싼데 한국보다 비싼데 뭐 외식이 가장 비싸고 만약에 슈퍼마켓 물가는 한국이랑 어느 정도 비슷하고 저 친구 말에 의하면 야채나 고기 같은 거는 한국보다 좀 싼 면이 있다고 합니다. 그래서 외식을 하지 않으면 좀 절약을 할 수 있는 그리고 기숙사 내에서는 취직할 수 있는 공간들이 다 마련이 되어 있기 때문에 이 점 충분히 활용하시면은 소비에 있어서 좀 더 현명하게 할 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 다음 질문 들어왔는데요. 한국인 학생들이 많냐고 질문 주셨습니다. The question is like, do you have a lot of Korean students in your home university or like the same? Not that many at CBS, I think. I know there's a lot of, there's another really big university in Copenhagen called University of Copenhagen, and they have a lot of Korean students. And I know usually there's like they kind of make like a contact group for all of them. But it's definitely possible. We also don't have a lot of Korean immigrants in Denmark, so there is not a lot of like East Asian people in general in Denmark. I think it's not a very big minority. So, but yeah, it's definitely possible to find other Koreans. Yeah. And there are other Koreans at our university. I've met some before, but it's not a lot. Yeah. It's definitely not the biggest like student group. Yeah. So there's still Korean residents in Copenhagen, right? Yeah, there are some. Yeah, but it's not a big minority. Like it's it's kind of a smaller group. Yeah. 질문이 이제 한국인 학생들이 어느 정도 있는지에 대해서 여쭤봐 주셨는데 거주하는 한국인이나 이런 한국인의 커뮤니티가 그렇게 크지 않고 아예 그냥 동아시아인 자체도 그렇게 많은 이주민이 많이 구성되어 있지는 않지만 지금 본 학교 말고 다른 학교에는 그래도 한국인이 좀 있고 지금 해당하는 학교에도 한국인 재학생이 아주 조금은 있다고 하셨습니다. 아무래도 한국인이 많은 것과 많지 않은 것이 각각의 장단점을 가지고 있다고 생각을 해요. 이 점을 잘 고려하셔서 선택하시면 좋을 것 같습니다. 네, 질문 감사드립니다. 네, 그러면 저희가 시간 관계상 Q&A 세션을 여기서 마무리하면 좋을 것 같습니다. I think because of the time limitation, we're going to end up our Q&A session right now. And thanks a lot for the presentation and for spending of time together. Yeah, it was really helpful. And yeah, it was really great. Yeah. Thank you again. Yes, thank you. And yeah, just let us know. Contact us on Instagram. You guys left the talk. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Thank you so much. 네, 저희 오늘 글로벌 세미나 이렇게 두 번째 날까지 모든 세미나가 마무리가 되었는데요. 끝까지 참여해주신 모든 재학생분들, 다들 모두 정말 감사드리고요. 저희가 세미나 말고 또 추가적으로 국제처 그리고 글램 통해서 질문해 주시거나 문의사항 주시면은 언제든 답변 드릴 수 있으니까 다양하게 참고하셔서 교환학생 준비하시는 데 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저희 세미나 말고도 글램과 국제처에서 준비하는 행사들이 계속 진행될 예정이니 이 점도 저희 유튜브나 인스타그램 등의 통로를 통해서 많이 관심 가져주시고 참여해주시면 정말 감사할 것 같습니다. Yeah, that's all we've prepared for the global seminar. And yeah, I guess we have to wrap it up by now. And it was really grateful to have this kind of events together. And yeah, it really was.
I'm still very nervous, but I also feel very sad that we have to end it out. Yeah, right. So yeah, that's all. That's all. It's Have a great night, guys. 네, 감사합니다.